the news tonight, Senate confirms Professor Abayomi Fashino as non-career ambassador. Community health practitioners update skills at MCPDP 2026 in Ado-Ekiti. Plus, flood prevention takes center stage as rains intensify in Ekiti. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Tayo Osho. The Senate has confirmed the appointment of Professor Abayomi Fashino as a non-career ambassador as requested by President Bola Tinubu. A mild drama, however, ensued during the consideration of the report of the Senate Committee on Foreign Affairs, which led to screening. Senator Oshiomhole raised a point of order regarding a petition against the nominee by a colleague at the Federal University of Ekiti. The Senate concluded, as captured in the report submitted by the committee, that the nominee had been cleared of the allegations of sexual harassment by both the authorities of the Federal University of Ekiti and the Nigeria Police Force, and therefore went ahead with the legislative exercise and confirmed Professor Fashino. Members of the Community Health Practitioners Registration Board of Nigeria in the southwest states of Nigeria converged on Ado-Ekiti for the mandatory continuing professional development program. The 2-day training program with the theme leveraging on digital tools for enhanced PHC tutor pedagogy is aimed at updating the practitioners on current trends and technologies and world best practices. Ayodeji Ogunshaki reports. As a statutory body responsible for regulating education, registration, licensing and practice of community health in Nigeria, set professional standards for the knowledge and skills required to become a community health practitioner. Realizing the need to with the global best practices through modern technology, this mandatory training program intends to equip their practitioners with the modern technology to enhance their practice. This will enable all the tutors from the Southwest Zone to have and the lectures will be communicated to everyone, in which lecture will be delivered to the students, communities, and to the health workers as a whole. Technical officer of Southwest about communications chairman of health practitioners Olatunde Osuntinitope said the training is part of the body's initiative to help professionals continuously update their knowledge, skills, and competence in Nigeria. Bringing private care educators for community health practice in Nigeria, the register want to ensure that they want to acquaint themselves with the foremost digital in terms of learning, teaching and learning. So this is why we have this team, and this is why this activity is coming up. Officer of the Community Health Practitioners Registration Board of Nigeria, Idris Bashir, an associate professor represented by the premier chair of the body in the state, Dr. Foluke Ajibulu, said the professional body will continue to modern technology-driven innovation will enhance the functionalities of. We have to improve initiative, as the lecturer was saying, digital now. God will be the days then when they are writing things. Everybody must, the teachers have to be telling them innovation will come. To have their mind in having these children, they have their mind in enhancing the students, and whatever they taught is what we will receive at the end of the day in the communities. The State Commissioner for Health is health practitioners and planned continued government support towards achieving desired productivity. The one step to leverage on the training about the use of technology and artificial intelligence to improve on their jobs and to be in tune with the world best practices. To learn from one another. Peer learning is always a good way to benchmark the work that you've done, but also to see what others have done. So bring all 6 states and Southwest community health practitioners within the Southwest together gives that opportunity for them to learn from one another. Secondly is the theme. If we take a look at the theme of today's event, which really focuses on leveraging digital tools.
messages from the Permanent Secretary of the Ministry of Olusola part in the Ministry of Service Commission, Roxy Akomolidi, the Executive Secretary of the Primary Health Care Development Agency, Mr. Akintunde, not commended for their contribution to primary health care delivery, saying people like this will deliver their duties effectively and diligently. This lecture said it is important for the practitioners to live in the digital opportunity shift health practice to technological-driven innovation and artificial intelligence for improved service delivery. Our president power to the several individuals to the professional body in Ekiti and education. As rainy season intensifies across the country, concern of flooding are mounting in many communities, especially flood-prone areas in Ekiti State. Kola Bobuyi in this report takes a look at how to mitigate the impact of flooding to save lives and property in the state. The menace of flooding in Nigeria has becoming a recurring phenomenon, which sometimes has devastating impacts on human livelihoods and infrastructural development. Experts have however observed that this could not be unconnected to rapid population growth, poor facilities, lack of proper planning and management strategies, and poor practice of dumping waste and refuse, as well as climate change. Flood menace has ravaged several towns in Nigeria, even in some parts of the state, for several years, leaving in its wake loss of lives and property, which calls for holistic urgent action of residents and governments with the prevention of flooding for this season, which could lead to flooding. Stakeholders believe attention and remedying its adverse effects that human assistance is required. Most of the time with flooding, it affects our water, it affects infrastructure, public utilities, like you see in most cases electricity pole falling down, and if you have that, then you know the social life is going to be affected. Why identifying flood disaster as the commonest and frequent environmental problem in recent times, some respondents noted that proactive and preventive options involving structural and non-structural measures need to be adopted and implemented at curbing the menace of flood. With the state government have mapped out contingency plan and emergency preparedness to prevent flooding in the state. They should sustain this to continue to ensure that waste are not disposed in canal, in rivers, in drainages, so that we can all have a safe environment for ourselves. Mr. Governor has put machine in that river and canals to make sure that they are widened. So all these are efforts of the government to ensure that we don't have flooding in the state. But people go about with waste disposal is very alarming. The importance of plans at all levels of climate change and strategies is crucial in preventing flood menace in the state. In Adegisi, Kola, Bobuyi, News. The Federal Road Safety Corps, FRSC, Ekiti State Command, has commenced a 5-day intensive enforcement exercise on the Road Transport Safety Standardization Scheme, aimed at improving compliance with safety regulations and reducing road crashes across the state. Adubeji Ojegba in this report examines this scheme and its implications. The 5-day road transport safety standardization scheme exercise is being carried out simultaneously across major highways and motor parks in the state. Is designed to ensure strict adherence to road transport safety standards, commercial transport operators and motorists, focusing on compliance with vehicle safety requirements, illegal construction of extra seats in buses, valid driver's license, speed limiting devices, passenger manifest, vehicle documentation, and other essential safety measures, as well as to ensure safety standards for companies in mobile vehicles, including commercial and fleets used in educational establishments.
establishment. Little is known about this scheme. The Relation Officer of the FRSC in Ekiti State, Tajuddin Balogun, explained the Road Transport Safety Standardization Scheme is intended to among transport operators, enhance passenger safety, highway. The three cardinal scheme, which is the driver standard or that driver safety. Here, talking about requirement of drivers are competent to drive, that knows the do's and don'ts of the road. The other cardinal is the vehicle safety. Then the third one is the terminal safety, where you are even taking off, how the environment enables you to be able to have total psychological composition that requires you to drive safely. Police and transport unions were urged to compete with enforcement personnel by complying with all regulations. That the exercise is not to punish road users, but to encourage a safer road transport system. If FRSC won, that defaulters would face appropriate sanctions in line with existing traffic laws, while appealing to members to embrace responsible road use, avoid dangerous and make active responsibility. Person on seat. I do understand. Sometimes we will have conductor in the first of the bus. That conductor will sit on it. He stated that the enforcement exercise is expected to strengthen compliance with safety standards and contribute to reducing road traffic crashes in Ekiti State. Details of happenings in the entertainment world, Joy Ogunshoyi is standing by. Popular Nigerian stand-up comedian, actor, and content creator Ifeanyi Chukwudara, professionally known as MOP, is set to thrill comedy lovers with the 5th edition of his annual comedy special titled MOP Celebrations. The highly anticipated event is scheduled to hold in September in Lagos. Organizers an unforgettable evening of premium entertainment featuring top quality stand-up comedy, electrifying performances, acts by some of Nigeria's favorite entertainers. In another story, actor and producer Femi Adebayo has Dr. Jana with a new car and other luxury gifts on her testimony. The celebrant shared a video of the unboxing on her Instagram page. In the clip, she was seen as she opened boxes containing a car, designer shoes, flowers. The caption said after that promised her that 2021 would be special, and he kept to his word. She prayed for Allah's continued blessings and protection upon him and expressed excitement at becoming a car owner. Adebayo had earlier celebrated his daughter on social media as a source of pride and commended her beautiful art. In Ado-Ekiti, Joy Ogunshoyi, NTA. And that's our package. Many thanks for watching. Do stand by for the translation in Yoruba. Good evening. Nínú ìròyìn alẹ́ òní, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà buwọ́ lu ọ̀jọ̀gbọ́n Àbáyọ̀mí Fáṣínà gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ àwọn elétò ìlera lẹ́sẹ̀kú ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ níbi ìpàdé tó wáyé ní Ado-Ekiti, àti pé àgbéyẹ̀wò ìdènà omi àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù níbi òjò ṣe pele sí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ òní.
ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó-Èkìtì. Orúkọ mi ni Rukayat Ọládìméjì. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ti fọwọ́ sí ìyànsípò ọ̀jọ̀gbọ́n Àbáyọ̀mí Fáṣínà gẹ́gẹ́ bí aṣojú orílẹ̀-èdè yìí àti gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe fi ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà. Síbẹ̀, ìjíròrò díẹ̀ wáyé láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ààbọ̀ ìgbìmọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò náà. Òṣì ọmọlẹ̀ tọ́ka sí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọ̀jọ̀gbọ́n náà láti ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìjọba àpapọ̀ ti ìlú Ọ̀yọ́-Èkìtì. Wọ́n wá fẹ́ pé wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ náà ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún àti lẹ́yìn ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá, eléyìí tó jẹ́ kí àwọn aṣòfin tẹ̀síwájú láti bọwọ́ lu ìyànsípò rẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ elétò ìlera lẹ́sẹ̀ kúkú ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí jọ sí ìlú Adó-Èkìtì látàrí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́dọọdún. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ méjì tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ṣíṣe àmúlò ohun ìgbàlódé lọ́nà òde òní láti ṣiṣẹ́ wọn. Ní èròǹgbà rẹ̀ jẹ́ láti jẹ́ kí àwọn elétò ìlera náà dáa bó ṣe ń lọ ní òde òní. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rèé. Àwọn ilé àjọ ìforúkọsílẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera láwọn ìgbèríko Community Health Practitioners Registration Board of Nigeria láti gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn ìpéjọpọ̀ fẹ́tọ̀ ìlẹ́kọ̀ọ́ dandangbòrún ní ìlẹ́kìtì tọdún 2026. Ẹgbẹ́ náà ní ojúṣe rẹ̀ jẹ́ láti rí sí ìlẹ́kọ̀ọ́ ìforúkọsílẹ̀ àti ọ̀nà ìgbà ṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera láwọn ìgbèríko látàrí pàtàkì kí wọ́n lè bá pẹ̀lú ìgbà ṣiṣẹ́ lágbàáyé láti ètò ìmọ̀-ẹ̀rọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ dandangbòrún ní pàtàkì rẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ náà oní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìmọ̀ wá mójútó àjọ náà lẹ́kùn ìgbà orílẹ̀-èdè yìí. Báyọ̀mí Great àti alága ilé ní ìgbèríko nípìnlẹ̀ Èkìtì Ọlátúnbọ̀sún Tèmítọ́pẹ́ sọ wípé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ló jẹ́ ara ìgbésẹ̀ àjọ náà láti ran àwọn òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ láti rí wípé wọ́n lè lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Akọ̀wé àjọ fáwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nígbèríko Idris Bashir tí alága àkọ́kọ́ àjọ náà Ọ̀mọ̀wé Folúkẹ́ Ajíbọ́lá ṣojú fún sọ wípé àjọ náà yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣọ́nà fún lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé láti jẹ́ kí ó kújú ìmọ̀ ètò ìlera nípìnlẹ̀ Èkìtì. Dókítà Oyèbánjí Fúlàní sára sáwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nígbèríko ó sì ṣèlérí tẹ̀síwájú ní ìjọba láti rí iṣẹ́ wọn tẹ̀wọ̀n. Ó wá rọ̀ wọ́n láti ṣàmúlò ìkọ̀ náà bí ó ṣe tọ́ àti bí ṣe yẹ. Ọ̀rọ̀ ìkíni wáyé láti gba iṣẹ́ fẹ́tò ìlera Ọlágbọ́dá Ìgọ̀tún ẹgbẹ́ rẹ̀ nílé iṣẹ́ fẹ́tò ìlera ẹgbẹ́ rẹ̀ ní iṣẹ́ fún àwọn ìjọba ìgbàlódé tí kọmọlédè akọ̀wé nílé iṣẹ́ fẹ́tò ìlera Alábọ́dé Akíntúndé olùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi Ọ̀mọ̀wé Gabriel Olúwaṣèyí ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ sọ pé ó ṣe pàtàkì fáwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nígbèríko láti máa ṣàmúlò ẹ̀rọ ìgbàlódé lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Táyọ̀ Ṣọ́ fẹ̀yìntì. Bí àsìkò òjò ṣe ń lágbára sí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí, ìkọminú nípa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti pọ̀ sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúgbò, pàápàá jùlọ ní ibi tí àwọn ìkún omi máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ọba Adébọ̀búyì ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ọ̀nà tí a lè gbà dín ipa omíyalé kù láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ará ìlú nípínlẹ̀ yìí. Àtúpalẹ̀ rẹ̀ rèé látẹnu Táyọ̀ Ṣọ́. Omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ní ìrírí tí wá di tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn tí ó ṣe àkóbá fún ìlú ayé ọmọ àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè. Àwọn tí ó bá ikọ̀ ròyìn sọ̀rọ̀ ṣàkíyèsí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ni kò ṣe ní bí àwọn èèyàn ṣe ń pọ̀ sí láwùjọ. Àìsí ojúṣe omi tí ó múnádóko, àìtètò tí ó máa ń ní ara ìṣàkóso àyíká àti kí àwọn èèyàn máa da pàǹtí sí àwọn ibi tí kò lẹ́tọ̀ọ́ tó fi mọ́ àyípadà ojú ọjọ́. Omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ni ó ti ṣe àkóbá ní apá ibìkan lórílẹ̀-èdè yìí àti ìpínlẹ̀ Èkìtì láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, lẹ́yìn tí ó ti fa pípadà ẹ̀mí àti dúkìá. Èrèdí tí ó fi yẹ kí ọlọ́dọni àti ìjọba ó gbé ìgbésẹ̀ tí ó múnádóko nípa rẹ̀. Níbi àjọ tí ohun ojú ọjọ́
gbà wípé ó rọra rẹ̀ dá yóò pọ̀ ní àsìkò òjò ọdún yìí tí ó sì fa omíyalé. Àwọn tó kọ́ wà gbàgbọ́ wípé ó ṣe pàtàkì láti gbé ìgbésẹ̀ àti ìdènà rẹ̀ àti ipa tí ó ṣeé ṣe kí ó ṣe fún ẹ̀mí àti dúkìá. Àwọn òpópónà tí omi bá pọ̀ jù á wó lulẹ̀, àwọn fẹ́ǹsì wa á wó lulẹ̀, so tómi ò bá ti ráyè lọ dídán ni ibi tó bá rí ló máa gbà. Àwọn wa láti túnbọ̀ rí wípé wọ́n help ara wọn, then láti rí pé bí a ṣe ń dá omi àti ojú àdá. Bí wọ́n ṣe tọ́ka sí omíyalé àgbàrá yàṣọ́bù gẹ́gẹ́ bí ìjàmbá tí ó ti wọ́pọ̀ ní àsìkò yìí, àwọn tí ó bá ìkọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ṣàkíyèsí wípé ó tọ́nà láti gbé ìgbésẹ̀ àti dènà rẹ̀ nípa ṣíṣe àwọn ètò láti rí pé omíyalé àgbàrá yàṣọ́bù ṣẹlẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ni ó ti ṣe àwọn ètò tí ó múnádóko láti sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ìdènà omíyalé àgbàrá yàṣọ́bù nípínlẹ̀ yìí. Gbogbo àwọn nǹkan tí ìjọba Bíọ́dún Àbáyọ̀mí bá dé ṣe wọ̀nyí wọ́n ń ṣe láti rí i pé omi ò yalé àgbàrá ò yọ ṣọ́ọ̀bù. Àwọn yẹn wà ó sì padà ní lórí ìjàmbá omi. Nígbà tí àwọn tó ń wojú ọjọ́ dẹ̀ ti sọ fún wa wípé òjò àròrọ̀dá máa ṣẹlẹ̀, èkì dẹ̀ wà lára àwọn tí àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti tọ́ka sí pé ó ti máa ṣẹlẹ̀. Nígbà tá a ti mọ ìpè ó yẹ ká náà ká ṣe ohun gbogbo láti ṣe àfààní omíyalé àgbàrá yàṣọ́bù. Àwọn ọ̀rọ̀ kan sọ ó ṣe pàtàkì kí ìjọba ní gbogbo ìpele ó mú líla àwọn ìlú lọ́yẹ̀ lọ́kùnkúndùn nípa ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa àyípadà ojú ọjọ́ àti àwọn jàǹbá tí ó ṣeé ṣe kí ó ṣẹlẹ̀ bí omíyalé àgbàrá yàṣọ́bù bá wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí létí àti ìdènà rẹ̀. Ó ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ti bẹ̀rẹ̀ ìpolongo ètò fún ọjọ́ 5 lórí ètò ìṣàkóso ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ààbò ìrìnàjò ojú pópó. Ìpolongo ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti mú kí àwọn olùlò ojú pópó àti àwọn awakọ̀ tẹ̀lé àwọn ìlànà ààbò lójú pópó dáadáa, ó sì dín ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ kù káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ìgbà nínú ìròyìn yìí ṣàlàyé nípa ètò ọ̀hún àti àwọn àǹfààní pẹ̀lú ipa tí yóò ní lórí ètò ààbò àwọn arìnrìn-àjò àti àwọn olùlò ojú pópó. Àbọ̀ rẹ̀ rí. Ọjọ́ ìṣàkóso ètò ààbò lójú pópó eléyìí tó wáyé káàkiri ojú àwọn òpópónà àti àwọn ìdókò nílẹ̀ yìí ni wọ́n ṣàlẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kí olùlò ojú pópó àti àwọn ọlọ́kọ̀ máa kíyèsí ètò ààbò ojú pópó dáadáa, eléyìí tó fojú sun ààbò ọkọ̀, ṣíṣe ìjókòó tí kò yẹ sínú àwọn ọkọ̀ kúrò, ìwé ìrìnnà pé orúkọ sílẹ̀ nínú ọkọ̀, ìwé ọkọ̀ àti àwọn nǹkan míì kó wá mú fún àwọn awakọ̀ tàbí àwọn ilé iṣẹ́ tó bá ní ọkọ̀ méjì pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ akérò àti àwọn ọkọ̀ tó ń fi kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Kí wá ní àwọn awakọ̀ mọ̀ nípa èyí? Lẹ́kọ̀ọ́ fún wa nípa bá ṣe máa lójú pópó ká má ní ìròyìn lẹ́yìn wọ́n tún wọ́n kó dáa lẹ́kọ̀ọ́ nípa táyà wa tó dáa lù tó tilẹ̀ sí àyà ká má dẹ̀ mú ọtí wa mọ́tò wọ́n dẹ̀ rí pé nípa ìwé tá a máa ń kọ fún ìtànkè ní manifest pé tàbí ìjọba kọ́. Mọ́tò tó bá ń ṣiṣẹ́ lọ ó gbọ́dọ̀ ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sà táyà. Ìgbà ẹni dẹ́fà tó bá wà tó dúró gbé mọ́tò lọ tọ̀ ẹni bọ́ tó bá ń rìnrìn àjò yẹn ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sà táyà. Nínú àwọn èèyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà gan tó ní wíṣà ibò ẹlòmí ò ní ẹ̀sà táyà tó dẹ̀ ní jack. Alukoro iléeṣẹ́ ojú pópó fún ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Tajudeen Balógun ṣàlàyé pé èyí náà ni wọ́n gbé láti ṣàgbélárugẹ ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láàrin àwọn awakọ̀ àti pípèsè ààbò tó múnádóko lójú pópó. Wọ́n wá rọ àwọn ọlọ́pàá èrò láti sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbófinró lórí àwọn ìlànà òfin lójú pópó pẹ̀lú àlàyé wípé àgbékalẹ̀ náà kì í ṣe láti fìyà jẹ ẹnikẹ́ni lójú pópó ṣùgbọ́n kí wà lójú pópó ni. Ó ní wípé àwọn tó ń òfin yìí fojú
náà òfin gẹ́gẹ́ bí òfin ìṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. ó dẹ̀ jáde látara ìwádìí pé púpọ̀ wa àbúrò ló lè ṣe. Ilé-iṣẹ́ papọ̀ sábẹ́ àjọ kan ẹni tí ní mọ́tò méjì sókè yálà taládàáni tàbí tìjọba tàbí ẹ jẹ́ ká kó wọn sábẹ́ àjọ kan tá à ń pè ní scheme ẹ jẹ́ ká máa dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ kán lè mọ̀ pé driver àti gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú driver ó kópa gidi ní inú ààbò ojú pópó. ó sọ di mímọ̀ pé akitiyan náà ló wá láti mú kí àwọn ènìyàn ó máa tẹ̀lé àwọn òfin ojú pópó kí wọ́n sì lè dín ìjàmbá ojú pópó kù ní ìlú abẹ́òkúta. lábala ìròyìn amúlùdùn Joy Ògúnṣùyì ló mú abọ́ròyìn wá. gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú òṣèré ọmọọba Ifeanyi Chukwu Ogbonnaya tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí MOP ni ó ti ṣetán láti fi àwàdà dá àwọn olóògbé ara níbi àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ẹlẹ́ẹ̀karùn irú rẹ̀ tí ó pè ní MOP ọmọ sórí ọ̀rọ̀ ní ó wáyé ní ìlú Èkó. Àwọn olùṣètò ló ti ṣe ìlérí alẹ́ málegbàgbé tí yóò kún fún àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ijó àti orin láti dọ̀rọ̀ gbajúgbajà olórin tàkasúfèé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ìròyìn mìíràn, òṣèré àti olóòtú eré àgbéléwò Fẹ́mi Adébáyọ̀ ni ó ti ṣe ohun ìyàlẹ́nu fún ọmọ rẹ̀ nínú Ọlájánà níbi ó ti fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun àti onírúurú ẹ̀bùn ta lọ́rẹ níbi ọjọ́ ìbí ìkọkànlélógún rẹ̀. Ọlọ́jọ́ ìbí ni ó fi fídíò ọ̀hún léde lórí ìtàkùn Instagram rẹ̀. Nínú fọ́nrán ọ̀hún ni a ti rí bí ó ṣe ń dunnú nígbà tí ó ń tú àwọn àpótí tí ó kún fún kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀, aṣọ, bàtà, òdòdó àti fọ́tò rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Níṣọlá sọ wípé bàbá rẹ̀ ti ṣàdéhùn pé òun yóò jẹ́ kí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí kọkànlélógún rẹ̀ jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tí ó sì mú ṣẹ. Ó gbàdúrà fún ìkẹ́ àti ìṣọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún bàbá rẹ̀ bí ó ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn ní bí ó ti di ọlọ́kọ̀ tuntun. Adébáyọ̀ ní àjọyọ̀ ọmọ rẹ̀ ní orí ìtàkùn àgbáyé nígbà tí ó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àrídùnnú rẹ̀ ní ìlú Adó-Èkìtì. Joy Ògúnṣùyì ṣàtúpalẹ̀. a ò ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn alẹ́ òní. ọ̀la ní kẹ́ tún darapọ̀ mọ́ wa fún àwọn àkọ́tún ìròyìn mìíràn. Oorun ayọ̀ la ó sùn. World Cup 2026 is here. Watch all 104 times from the opening final showdown. And this time, it's not just watching, it's watch and win. Subscribe or buy a StarTimes decoder and start 10 million naira grand prize. Plus many exciting prizes nationwide with subscription packages starting from just 4,000 naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you. StarTimes. Enjoy digital life. Third quarter is